Let's take our Bibles for our scripture reading for today. We are going to read from Proverbs chapter 16. Jenga maBible watu tikawerenga kumiyambo chapter 16. God bless you, my brother. Proverbs chapter 16. Miyambo chapter 16. Let's read the third verse. Tikawerenge verse ya chitatu. Pereka zochita zako kwa Yehova, ndipo zolingalira zako zidzakhazikika. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Uigize maganizo ako kwa Ambuye, ndipo zinchito zako zidzakhazikika. My message for this morning Utenga wanga wa mauno is, you can if you think you can. ukoza kwanitsa ngati ungaganize kuti ukwanitsa. You can. Mukoza, That is if you think you can. ndipo ngati inuyo eni yake mukuganiza kuti mukhoza kukwanitsa. You cannot if you think you cannot. Mukhoza osakwanitsa ngati mukuganiza kuti simungakwanitse. But we are not thinking of we cannot, but we are thinking we can. Ife sitinabwere mauno kudzaganiza kuti sitingathe, tabwera kudzaganiza kuti tikwanitsa, titha. It all starts with the way you think. Chilichonse chimayamba ndi mmene inu muganizira m'malingaliro mwanu. Battles are won in the mind. Nkhondo imagonjetsedwa m'malingaliro. The greatest battle ever fought, the prophet says, Pa utenga umene mneneri analalikira wa nkhondo yayikulu imene inamenyedwa, the prophet says, mneneri akunena the mind is the battlefield. malingaliro ndiye bwalo la nkhondo. People are being defeated or having victories in their mind. Anthu akugonjetsedwa kapena kukhala ndi chigonjetso m'malingaliro mwawo. The way we think Mmene ife tiganizira will either bring victory or defeat. kukhoza kubweretsa chigonjetso kapena kulephera. I would like to plead with us this morning Ndifuna ndikachondolere wina aliyense mauno to delete tikafufute this I cannot attitude within you. malingaliro okuti silingathe amene ali mwa inu. Because Chifukwa if you begin to change the way you think, mukayamba kusintha mmene inu muganizira, then you bring yourself unto God's presence. mumazibweretsa pakukhalapo kwa Ambuye. He says, Akunena iye, commit thy works ikizani zintchito zanu unto the Lord, kwa Ambuye, and thy thoughts shall be established. mukatero malingaliro anu akhazikika. There are so many people out here, out there, Kuli anthu ambiri kunja kuno ndi uko who are always negative to themselves. amene amaganiza modzikayikira eni ake. Brother Bram says in the message, what was the Holy Ghost given for? Brother Branham akunena mutenga oti mzimu woyera unaperekedwa chifukwa chani. He says, some of you people akuti ena mwa inu anthu walking along saying,
amene mukuyenda namunena well, I just can't quit drinking. ine sindingasiye kumwa, I just can't quit this. sindingasiye izi. The Holy Ghost Mzimu Woyera comes to live in you umabwera kudzakhala mwa inu to make all these cans get away from you. kudzapangitsa kulephereka kuchoke kwa inu. When the Holy Ghost is there, pamene Mzimu Woyera wafika I cannot will go away. asindingathe kuchoka. People under the shadow of I can't. Anthu I can't. amene ali pansi pa mthunzi wokuti sindingathe. It's not for me, but it's for them. It's not for me, but for her, for him. Si zili kwa ine koma zili kwa iwo, zili kwa uyu. That is a defeated mentality. Malingaliro awa ndi malingaliro olephera. There is nothing that is impossible to someone who has got the right mental attitude. Palibe chinthu cholephereka kwa munthu amene ali ndi malingaliro abwino. You start to think the way God thinks. Umayamba kulingalira amene Mulungu amalingalira. And God does not think defeat. Mulungu saganiza kulephera. God is always positive. Mulungu nthawi zonse amakhala ochilimika osalephera. Am I preaching to somebody? Ndikulalikira kwa wina wake. Start thinking the way God would like you to think it. Yambani kuganiza mmene Mulungu akafune kuti muganizire. In the message blind Bartimaeus, Mutenga wa Bartimayo wakungu. just around the corner, Apo pa konapo when you get to thinking pamene uyamba kuganiza about divine healing, pamene pankhani ya machiritso he says, akunena get to thinking about Christ. uyambe kuganizira za Khristu. If you are sick, Pamene mukudwala don't think about your disease. usaganize za nthenda imene kudwala. Think about the healer. Ukuganize za iye wochiritsa. Then he says, Akunena kupitirira keep him on your mind. mumusunge iye malingaliro mwanu. If there be any praise, Pamene padakhale ulemerero wina wake if there be any virtue, kapena chigonjetso, the Bible says, Baibulo likunena think on these things. muganize pa zinthu izi. If any thought comes by, Pamene lingaliro lililonse lidabwere, well, maybe it couldn't be so. mwina sizikhala motero, Maybe. mwina Then he says, akunena get it off your mind right quick. muzichotse malingaliro mwanu mwamsanga. Get it off your mind. Zichotseni malingaliro mwanu. I'm saying you can if you think you can. Ndikunena kuti mukhoza pamene muganiza kuti mukhoza. Then he says, Tsopano akunena think on things that's positive. muganizire mu zinthu mochilimika mwa positive. Yes. Think on things positively. Ganizani ndithu mosalephera mwa positive. Then he says, Akunena tsopano never let a negative thought pass through. musalole malingaliro olephera abwere mutu mwanu. Don't let it stop. Musalole zikhale mwa inu. Anyhow, if it starts to, Mwina mwake zikayamba kubwera motero, keep your thoughts positive. musunge malingaliro anu mochilimika. Jesus. Ambuye Yesu. Let Jesus be your thoughts. Yesu akhale maganiziro mwanu. Don't think sitting there in a wheelchair, Musaganize kukhalapo pa wheelchair. you that you're hopeless. Inu amene mwathedwa.
helpless. mulibenso nzeru You kapena are not. inuyo musatero simuli choncho. There is no hopeless case here. palibe nkhani kapena vuto lolephereka. There is no hopeless situation here. palibe nyengo yolephereka. He says you are not. akuti inu simulephera. Don't let that negative thought ever pass through. musalole malingaliro olephera adzere kwa inu. Don't let it anchor. musalole zibwere kwa inu. You can't help it from going through your mind, simungathe kuzithandiza poganizira malingaliro mwanu. right? inde But don't let it stop. musalole kuti ziyime. It will destroy you. zikuwonongani inu. Think the way Christ thinks. ganizirani mu njira imene khristu akuganizira. Let the mind of Christ be in us. mulole malingaliro a khristu akhale mwa inu. Let the mind of Christ mulole malingaliro a khristu be in us. akhale mwa inu. And when you start thinking that way, pamene mwayamba kuganizira mu njira imeneyi, now you are now ready to receive a miraculous happening on your life. tsopano mukhala kuti mwakonzekera kulandira njira ya mamirakuli pa moyo wanu. I was in Sanje about 4 days ago. abusa anali ku Nsanje masiku anayi apitawo. And then there was a certain lady. panali mayi wina She was sitting there complaining. anali atakhala pansi akudandaula. Her husband is going to South Africa, and now for a year she has not heard from him. amuna wake amayiyo anapita ku South Africa patha chaka olofoni sanamuimbire mayi uja. In fact, he has changed all his numbers. mamuna ujatu wasintha manambala. Even the parents can't get through, the brothers can't get through, the sisters can't get through, where still the wife can't even get through to him. mumvetsa chisoni makolo ake sangathe kumpeza manambala imene akugwiritsa ntchito azichimwene azichemwali, komanso mkazi wakeyo nambala imene akugwiritsa ntchito alibe. In the process of complaining, I say to her, pa nthawi imene mayiyu amadandaula abusa anamulankhula mayi. do you know God can change? kodi mukudziwa kuti mulungu akhoza kusintha nyengo? I want you and me and us here to start thinking positively. ndikufuna inu ndi ife tiyambe kuganizira mwa chilimika mwa positive. Then she said, yes, I'm ready. mayiyu anati inde ndakonzeka. Said, kneel down, let's pray. abusa anapempha mayiyu kuti agwade tipemphere. Her father-in-law was there, everybody was around. apongozi wawo amayiyu anali pompo, achibalenso anali pompo. I said, Lord, abusa anati ambuye, we are now committing this case into your hands. tikutenga nkhaniyi kuyiyikiza m'manja mwanu ambuye. When you can't, pamene ife talephera, commit it to him. tizitenge tiziyike kwa iye. I prayed, I said, Lord, within 2 days, abusa anapemphera nati ambuye pa masiku awiri asanathe. mukafuna ndikupasa namba ya mene ndapempherera. I said within 2 days, abusa anati kusanathe masiku awiri, let the husband call the family, call his wife. mamunayo ayimbire banja lawo, ayimbirenso mkazi wace. Yesterday, dzulo, yeah, 2 days, masiku awiri, they called me. anayimba. Muli kuti abusa. Amen.
We can't believe what has happened. sitikukhulupirira chimene chachitika. Waimbira mai ache pano alipanja pa kuyankhula ndi mkazi ache. Amen. Yes. Pa phone. Amen. We are defeated because of a mentality of defeat. Tikugonjetsedwa chifukwa cha malingaliro We ogonjetsedwa. come to a position where we say, I cannot. Timafika pa nyengo yonena kuti ife siningathe. It is impossible. There is no way out. Ndizosatheka, palibenso njira yotulukira pa mavutowa. Change the way you think. Sinthani kaganizidwe kanu. Delete all negativity within your thinking system. Fufutani kuganiza kwanu kolephera mwa inu. Brother Branham was praying he was in a prayer line. Brother Branham anali pa mzera opemphera. In the message, faith without works is dead. Mutenga wa chikhulupiriro chopanda zintchito nchakufa. He says, all right, bring the lady. Anati inde bweretsani mzimayiyo. You believe with all your heart. Kodi mukhulupirira ndi moyo wanu wonse. Believe Jesus Christ makes you well right now. Khulupirira kuti Ambuye Yesu Khristu akuchizani pano. Go thanking God. Pitani namuthokoza Ambuye. Saying, praise you, Lord. Namunena mulemekezeke inu Ambuye. Don't never have no negative testimony. Musakhale ndi umboni olephera. He says, Ananena testify positive. perekani umboni wa ochilimika wa positive. Jesus has healed me Ambuye Yesu andichiza and I'm well. ndili bwino. Go and you receive your healing. Ine nachira inu pitani nunso mukalandire machiritso anu. When you are prayed for, Pamene inu mwapemphereredwa, change your thinking. sinthani kaganizidwe kanu. I don't care how much sickness is in your body, in your system. Ndilibe nazo ntchito kuti nthendayo yakula bwanji muthupi mwanu. I don't care issues that are surrounding you. Ndilibe nazo ntchito kuti nyengo zakuzungulirani ndi zotani. Change your thinking. Sinthani kaganizidwe kanu. Start thanking God Yambani kumuthokoza Mulungu even when it's not here. ngakhale sisanabwere pano. Even when your body is saying you are still sick. Ngakhale thupi lanu likunena kuti mudakadwala. Even something says, look, nothing is going to work for you. Ngakhale china chake chinene kuti palibe chitakuyendereni. Brother Branham says, M'bale Branham akunena have no negative testimony. musakhale ndi umboni olephera. Testify positive. Perekani umboni wochilimika wa positive. Stop thinking defeat. Siyani kuganiza molephera. Stop having a wrong attitude. Siyani kukhala ndi malingaliro olakwika. We need to break away from these attitudes that have been planted in us. Tikuyenera kutuluka mu malingaliro olakwika amene adzalidwa mwa ife. We've seen so much negativity on our social media. Taona kulephera kwambiri pa tsamba la mchezo la social media. We've seen so much negativity among people. Taona kulephera kwambiri pakati pa wanthu. They will tell you of how things are no longer working. Anthu akukamba kuti pa ground sipali bwino zinthu sizikuyenda. How the economy has collapsed. Mene economy yakwera pansi. How things are not going well with them and others. Pamene zinthu zisakuyendera pakati pa iwo ndi pa anthu ena. Yes, it could be so. Inde zikhoza kukhala motero. But I want to ask you, Koma ndifuna ndikufunseni. before your problems were here, Mavuto
already here. mulungu anali alipo kale. Before COVID-19 was here, COVID-19 isanabwere, God was already here. mulungu anali alipo kale. The Bible says, Baibulo likunena by his stripes ndi mikwingwirima we yake are healed. tachiritsidwa. Before the foundation of the world, dziko lisanalengedwe, God did things on your behalf. mulungu anali atachita kale zinthu m'malo mwanu. Don't look at the negative aspect of things. musayang'ane molephera pa zinthu. There is Jesus, kuli Ambuye Yesu, the unfailing God. mulungu osalephera. Start thinking about him, yambani kuganizira za iye Khristu, and in the process, mukuganiziramo start praising him. yambani kumtamanda mulungu. Yes, I don't have a job today, inde lero ndilibe ntchito, but God, I want to thank you. komabe mulungu ndifuna You ndikuthokozeni, give me that job. mundipatsa ntchitoyo. Yes, there is mess in my family. inde m'banja mwanga muli chipwirikiti, I don't care, ndilibe nazo ntchito, but I've got a God koma ndili ndi mulungu who can speak in this mess. amene angalankhule mu chipwirikiti changachi. I want to change the way I think now. ndifuna ndisinde njira imene ineyo ndiganizira. We have so many brothers, sisters, Christians tili ndi mabrothers masista makhristu who are in this defeated world. amene ali mu dziko lolephera. I can't. sindingathe, I cannot. sindingakwanitse. Ngati auje nisakanika ine ndine ndani. shame. Ngati auje nanapita kubangi ukapeza kukafuna ngongole sana pasido ine ndine ndani. shame. As long as you think you are nothing, you become nothing. ngati niyo muganiza kuti inuyo ndinu wachabechabe, ukhala wachabechabe. Think above your situation. ganizirani pamwamba pa nyengo zimene mukudutsa. You can if you think you can. mukhoza osakwanitsa ngati mutu mwanu muganiza kuti simungathe. Are we here? tili pano. Start thinking positively. yambani kuganizira mwa positive, mochilimika. In the message, who is this? mutenga kuti uyu ndi ndani. Prophet is saying, neneri akunena it's God in the midst of his people. ndi mulungu pakati pa anthu ake. It's God who is in the midst of us here. ndi mulungu kuti amene ali pakati pathu pano. Once you know that, pamene inu muzindikira ichi, you get assured. mumakhala tsopano okhulupirira. Yes, sir. They don't understand it. sakutha kuchimvetsetsa ichi. God will never come to your level. mulungu sadzabwera pa levulo yanu. You'll have to come to his. inuyo mukuyenera kukwera kufika pa levulo ya mulungu. God cannot come to your defeated level. mulungu sangabwere pa levulo yanu yolepherayo. You need to come out of that. mukuyenera kutuluka mu chimenechi. God will not come to your requirement. mulungu sabwera kumene inu mukufunira. You have to come to God. mukuyenera inuyo kubwera kwa mulungu. And then when that requirement is met, tsopano inu mukakumana ndi chofuna cha mulungucho, upon a promise that God made to redeem the people, pansi pa lonjezo limene mulungu anapanga lopulumutsa wanthu, if that requirement has met, pamene ichi chofunikirachi chatheka, your entire being changes. kukhalapo kwa inu konse kwathunthu kumasintha. I feel like shouting now. abusa akumva ngati akuwe. Your thinking changes. kaganizidwe kanu kamasintha. Your habits change.
zichitiro zanu zimasintha. Everything about you changes. China chilichonse cha inu chimasintha. Your desires change. Zikhumbo zanu zimasintha. Your living changes. Chikhalidwe chanu chimasintha. Your habits change. Zochitika zanu zimasintha. You change. Mumasintha. Everything about you China chilichonse cha inu changes chimasintha. because there's a new life in you. Fanyori pali umoyo watsopano mwa inu. How do we meet God's requirement? Kodi ife timakumana bwanji ndi chofunikira cha Mulungu? By faith. Kudzera mu chikhulupiriro. Raise your faith. Kwezani chikhulupiriro chanu. Go an octave high. Kweranibe ndithu pamwamba. When that happens, Ichi chikachitika, heaven is satisfied. kumwamba kumakwaniritsidwa. The miraculous begin to happen. Zoziziswa mamirakuri amayamba kuchitika mwa inu. Gideon says, Gideon anena, if God is God, ngati Mulungu ali Mulungu, where are his miracles? kodi zoziziswa zake zili kuti? We've heard so much Tamva zambiri of this God. za Mulungu ameneyo. We want to pull him out of history. Tifuna timuchotse Mulungu mu mbiri. Let's start thinking positively. Natiyang'amba kuganiza mo chilimika mwa positive. We should not just be a bunch of people who come to church and go home for nothing. Tisakhale gulu la wanthu longobwera ku chalichi mwaulere mwabule. We need to activate. Tsopano tikuyenera kusintha. We need to activate his power among us. Tisinthe natipanga mphamvu yake tsopano. Jesus Christ, Ambuye Yesu Khristu the same imweyo yesterday, dzulo today, lero and forever. mpaka na muyaya. Goliath, as big as he was, Chimphona ichi Goliath mene chinalili chokula, could not, as far as the army of the Israelites, he was undefeated. tikayang'ana ame ya asilikali a Israeli, Goliath itu palibe akanatha kulimbana naye. Day in, day out. Kuchokera kunja mawa mpaka na madzulo, The army of the living God asilikali ankhondo a Ambuye Yesu Khristu was under threat. anali pansi pa chiopsezo. The whole Shalom Tabernacle believers are under threat. Chimodzimodzi lero gulu lonse la okhulupirira ku Shalom ali pansi pa chiopsezo. Tikakomana timakambirana kukula kwa mavuto athu, mmene zakanikira, mmene sizikuyendera, monse tima kufotokoza mavuto athu mwa satane bwino mpaka na kuonjezerapo kuti mavuto amene wasali mnyumba mwanga mokha koma neba unaoso iyi awo achunga kuposanga. That's a wrong mentality. Uku ndikuganiza olakwika. So Goliath had a field day. Goliath anali ndi tsiku loti ayende mu mzinda. He had a field day on the Israelites because he amawasambwaza amene akufunira. Anali tu basi tu. Yes. Akangodzuka basi tu chochita. Saul and his army, Saulo ndi asilikali ake. the battle Nkhondo was not on the ground. sinali pa ground. The defeat Kulephera was in the way they were thinking. kunali mmene iwo amaganizira. You are enlarging your problems. You are worshiping your problem. Muli kukulitsa mavuto anu namo apembedza mavuto anu. I can't.
siningate. Then David came. Davide anabwera. Goliath didn't see David coming, Goliath sanamuone Davide akubwera, but he came. koma Davide anabwera. And David says, Davide ananena, who is this uncircumcised Philistine? kodi uyu Mfilisiti osadulidwayo ni ndani? A believer will look at what is before them and challenge it. Okhulupirira ayang'ana nyengo imene patsogolo pawo nayi challenger. Who is this uncircumcised Philistine? Kodi uyu ndani Mfilisiti osadulidwa? David says, Davide akunena, I'll go and fight him. ndipita na ndikamugonjetsa. Then he was told, Anauzidwa, you are small. ndiwe mwana, He is a soldier uyudu ndi from msirikali. birth. Kuyambira ali You mwana, are nothing. iwe ndiwe You ndani, can't fight him. sungalimbane naye. Davide Closed his ears anatseka makutu ake negativity. kukulephera. Yes, Close your ears tsekani makutu anu to negativity that is around us. kukulephera kumene kwakuzungulirani. Ndiye zikutherani bwanji pamene aja akuchokerani. Ndiye zikutherani bwanji ni maisa aja amakuthandizani kulibe tsopano. Ndiye zikutherani bwanji aja neba anu amene amakupasani kufa apita. Habari sindiendera neba twine. Aneba achoke atani sindiendera iwo. Kaya chibale afika poti sitikuthandiza so asiye kundithandiza kumene. David says, I'm going to fight that one. Davide ananena ndikamenyana naye amene. He was thinking positively. Amaganizira mwa positive. His first words, Liwu lake loyamba, he says, I'll fight him, I'll defeat him. ndimenyana naye ndimugonjetsa. I don't care about his size. Kaya ndi chimphona chachikulu chotani ndilibe nazo ntchito. I'm going to him I want to defeat him with victory. Ndikupita kwa iye ndikamugonjetsa ndi chigonjetso. Anti mukadzuka mama mwakamtagonjetsera kale. Lero nkanga ndidwala. Kudzuka munthu agonjetsedwa kale. Akatero sasagwada pempherere tsiku layi angodzuka apita kasetsa panja sana pemphere. Zinthu zake ndipo sizikuyenda. Zinthu zake boma siri kutithandiza. Zinthu zake ikani chikhulupiriro chanu muboma ikani chikupe mwandani mulephera. My help Thandizo langa comes from above. limachokera kumwamba. God was there Mulungu analipo before all these governments were here. maboma awo asanabwere. Think right. Ganizani moyenera. You can if you think you can. Mukhoza usakwanitsa ngati muganiza kuti simukwanitsa. Rather you can Komanso if you think you can. mukhozanso kukwanitsa ngati muganize kuti mukwanitsa. May God help us. Ambuye atithandize. The prophet says in the message, as I thought on my way. Mneneri akunena mutenga mmene naganizira munjira yanga. Then he says, Ndipo akunena it's wrong. God is infinite. ndizolakwika Mulungu ndi osaoneka. And when he speaks, Tsopano iye pamene wakhazikika, when he speaks, akalankhula it's got to be perfect. zikuyenera kukhala za chindunji. Zangwiro. He cannot change. Sangasinthe. We cannot alter God's word. Sitingathe kukonza mawu a Mulungu. We have to alter our thinking to his thinking. Tikuyenera kukonza kaganizidwe kathu osakhala kaganizidwe kake. When God said it's possible, John, they don't start with thinking that it's impossible because he has already said it's possible. Pamene Mulungu ananena ndi zotheka,
chonde tisaganize kuti sizitheka. Don't alter God's word. Tisakonzekonze mawu a Mulungu. Because of the situation we are, then it's not possible. Chifukwa cha nyengo imene tili ndiye sizitheka. God cannot change any time ever. Mulungu sangasinde nthawi ina iliyonse mpaka muyaya. We have to alter our thinking to his thinking. Tikuyenera kukonza kaganizidwe kathu kukapititsa mmene iye amaganizira. Tingazite ife anthu akuda tingazite. Ife Amalawi tingazite. Kani mukadalibe Amalawi? Kani mukadalibe pa munthu akuda? Go above that. Tikwere. Amen. Rise above ethnicity, above nationalities, go above into where all things are possible. Tikwere kuchoka pa mtundu wathu, tikwere kuchoka pa Umalawi na tifika pamene Mulungu akukhala poti china chilichonse ndi chotheka. Let the mind of Christ be in you. Tilole malingaliro a Khristu akhale mwa ife. Then you'll think like he thinks. Tsopano mudzaganiza mmene iye amaganizira. When you be, hallelujah, when the mind of Christ is in you, pamene malingaliro a Khristu ali mwa inu, what happens? pamachitika chani? You begin to think like he thinks. Muyamba kuganizira mmene iye amaganizira. What was happening Kodi chimachitika ndi chani? in the Garden of Eden? Mu munda wa Edeni, Adam was thinking like God. Adamu amaganizira ngati Ambuye Yesu. Hallelujah. Adam was thinking like God. Adamu amaganizira ngati Mulungu. God said to Adam, Ananena Mulungu wa Adamu, all these animals, zinyama zonse you can name them. zipatse mayina. And then Adam went to work. Tsopano Adamu anayamba ntchito. You are kalulu, you are njovu, you are ng'ona, you are mbuku, you are nyalugwe, you are nkango. And God in heaven says, Amen. Iwe mbuzi, iwe galu, iwe nyani, Ambuye kumwamba nati hallelujah. Because the mind of God was in Adam. Chifukwa malingaliro a Mulungu anali mwa Adamu. He was an amateur God. Anali kamulungu kakang'ono. He was thinking like God. Amaganiza ngati Mulungu. And God respected that. Mulungu analemekeza icho. May God help us. Ambuye athandize. We need to change our way of thinking. Chonde tikuyenera kusintha kaganizidwe kathu. Stop thinking like a defeated somebody. Siyani kuganiza ngati munthu wogonjetsedwa. Hallelujah. Amen. Put yourself like the way God wants you to be. Muzike mene Mulungu akufuna inu mukhalire. We are in a world that is not perfect. Inde tili mu dziko losayenera. We've got troubles all around us. Mavuto atizungulira. But one thing we know, Koma chinthu chimodzi chimene tikudziwa, our God lives. Mulungu wathu ali ndi moyo. That's the hope that I have. Ndiye chilimbikitso chimene ndili nacho. And now I'm thinking like God. Tsopano ndikuganiza ngati Mulungu. Things are now working for me.
zinthu tsopano zayamba kundiyendera. God wants us to change the way we think. Mulungu akufuna ife tisinthe malingaliro athu. You can make it if you think you can make it. Mukhoza kukwanitsa pokaboka muganize kuti mukwanitsa. Even if you are ndani chanja, that doesn't work for a Christian. Ine ndine ndani, ine ndine galu, sizitero kwa Mkristu. You're right. Be positive. Tikale o chilimika a positive. And allow God to have control over you. Natilola Mulungu kuti akhale ndi ulamuliro pa ife. In the message adoption number 1, my brother there. Mutenga wa kuomboledwa number 1. The prophet is saying, Mneneri akunena, I am the all-existent one. ine ndine iye okhala boyo ekaya. Who has created something of myself. Amene akhazikitsa china chake pa iye mwini. To be a son of mine. Kuti akhale mwana wanga. Or a temporary or an amateur little one of mine. Kapena ongo yembekezera kapena kamulungu kakang'ono. Jehovah means that. Yehova amathandauza chimenechi. He gave man to be an amateur God. Anampatsa munthu kukhala mulungu wang'ono kamulungu. Do you know you are an amateur God? Kodi inu mukudziwa kuti ndinu kamulungu kakang'ono? You are an amateur God. Ndinu mulungu wang'ono. I'm not saying this is the prophet who is saying this. Si abusa akunena ichi koma ndi mneneri ananena ichi. Because he is Father God and he made man an amateur God. Chifukwa choti iye bambo wake anali mulungu anampanga munthuso kukhala mulungu wang'ono. So he isn't self-existent anymore. He exists with his family. Sikutinso ndiye wakale amene anapita komabe akukhalabe kudzera mwa ana wache. Now God made man to be the predominant over all the earth. Tsopano mulungu anampanga munthu kukhala iye okhalapo pamwamba pa dziko. He had dominion. Anali ndi ulamuliro. And the earth was man's dominion. Dziko linali loti lilamulidwe ndi munthu. Is that scripture? Kodi ndi mawu a mulungu awo? That's what Abraham is saying. Ndi chiyoti chimene mneneri akunena. Then if that's his domain, Iwo amene ali pansi pa ulamuliro wache, he was God over the earth. anali mulungu pamwamba pa dziko. He could speak and it would be so. Amalankhula ndipo chimakhala choncho. He could speak this and it would be so. Amalankhula ichi ndipo chimatheka. Oh, there he is. Ndipo taonani iye ali apo. You can speak and it is so. Mukhoza kulankhula ndipo zitheka. Ndinangoyankhula ndi nyamata wachona chaka sukuimba mafoni akazi ako akulira kuno masiku awiri ukhale utayimba ndi manena ezimpemphero. Hey! Hallelujah. Koma I was speaking authority over what is happening. Abusatu amangoyankhula koma analamulira. Munthu uyo amene ali kuchupekiyo. Pamene pemphero likufika nyamata aja kanalipati anayamba kumva kusowa mtendere. Network ya mulungu inamfikira nyamata uja kusowa mtendere. Yeah. Ndikuganiza kumuzi. Kwachitika chani kaya. Sindikuwa kusowa mtendere. Kenaka kusaka mafoni kutsegula saka mafoni. Kenaka hello. Hey! Hallelujah. Not only the pastor, Si abusa okha. you have it as well. Inunso mphamvu imene ili mwa abusa muli nayonso.
we are not just a church that is there just for being a church. ife sife mpingo umene ungokhala mpingo. We are a church full of authority. Ndife mpingo odzaza ulamuliro. Oh, hallelujah. Amen. I have some time. Abusa nthawi alinayo ndithu. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. The message. Amutenga wa Ambuye Yesu Kristu yemweyo dzulo lero mpaka na muyaya. And man was made to be a God. Munthu analengedwa kukhala mulungu. We were not made to be fearful. Ife sitinalengedwe kukhala amantha. Nadzikambe akungodzidutsira, nadzikambe akudzidutsira sister kukomoka. Nadzikambe Shame. kosha sangolumba sister matawa nyumba yao kusira makoshe nyumba. Kutawa mpaka na kuseu. Makoshe. You are supposed to control that koshe. Mukuyenera kumulamulira khoswe. If there are people with the spirit of fear, want to pray for them. Ngati muli anthu amene adzazidwa ndi ziwanda za mantha, abusa afuna We would like to apemphereni. pray for them. Tikupemphereni. Fear doesn't come from God. Mantha sachokera kwa Mulungu. We know that Genesis 1 verse 26, Tikudziwa kuti Genesis 1 verse 26 he had domain over the whole earth. anali ndi ulamuliro pamwamba pa dziko And lonse. he was made to be an amateur God. Ndipo analengedwa kukhala mulungu wang'ono. And now when he receives God, Tsopano atamulandira Mulungu, he becomes a son of God again. anakhalanso mwana wa Mulungunso. Brother Branham came M'bale Branham anabwera to restore us to kudzatibwezeretsa who we were kuchimene ife tinali, and who we are. chimene ife tili. He came to tell us, brother, sister, you are not what you are. Anabwera kutiuza brother, sister, si muli chimene muli. You have become a son of God again. Tsopano mwakhalanso mwana wa Mulungunso. He was made in the image of God. Analengedwa mu chifaniziro cha Mulungu. God had hands, Mulungu anali ndi manja. God had feet, Mulungu anali miyendo. and therefore a man was made like him. Tsopano munthunso analengedwa ngati iye. So he is an amateur God. Tsopano ndi Mulungu wang'ono. But sin has blinded every fiber in his body, in his mind. Tsopano mwatsoka tchimo latiphimba mthupi mwathu ndi m'malingaliro mwathu. Listen, in his mind. Mvetserani m'malingaliro mwace. You are now thinking like the world. You are thinking defeated. You are thinking I can't make it. Mwayamba kuganiza ngati dziko molephera kuti simungathe. May God do something for us. Mulungu atichitire china chake. You are what God created you to be. Muli chimene Mulungu analenga kuti mukakhale. You are not just a somebody, a nobody. No. Inu sinu munthu wamba. Ayi. Change your thinking. Sinthani kaganizidwe kanu. Change your thinking. Sinthani kaganizidwe kanu chonde. Start thinking like the way God thinks. Yambani kuganiza mmene Mulungu amaganizira. In the junction of time. Pa utenga wa mphambano ya nthawi. Brothers and sisters, we are here as the fivefold ministry. Abale ndi alongo
anali pano ngati we are here as fivefold ministry, tili pano ngati utumiki usanu, feeding you kukudyetsani from what God gave the prophet of this day. kuchokera chimene Mulungu anapereka kwa mneneri wa tsiku la lero. I don't have a message. Abusa alibe uthenga. We are only quoting the message that was given to us. Tikungo bwereza cho nena chimene muneneri anatipatsa. We thank God for his prophet. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha mneneri wace. We thank God for these 7 messengers. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha atumiki asanu ndi awiriwa. Paul planted. Paulo anatsala. He put the foundation. Anayika maziko. And Brother Branham comes. Bale Branham anabwera. And he says, Nanena, I've preached what Paul has preached. Ndalikira chimene Paulo analalikira. The junction of time, my brother. Pambano ya nthawi ya bale. We won't go far. Silipita kutali. The unsearchable, the unreasonable thinking of man kaganizidwe kosaganizira bwino ka munthu can never comprehend the miraculous. sikangalepheretse mamiraku. Can you never comprehend sikakagwire the miraculous? Sikangathe pang'ono pomwe Yes. kugwirana ndi za mamiraku. Yes. We are failing not because we are failures, but the way that we think makes us fail all the time. Tikulephera sikuti ndife olephera koma mmene tiganizira kumatilepheresa nthawi zonse. I've seen sisters with positive thinking. Abusa aona ma sisters akaganizidwe ka positive. Ndi business ya tomato yemwe matomato awanda kwina kuliko koma sister kunena wapemphera matomato kupita pasika 2 minutes ata kubwerako ku nyumba nzake akuchakalika nawo. Chachitika ndi chani sister in positive thinking. Anga ndi anga gudwe nanga ena osea ndikaunira konko. Mene zikuvutira masiku ano ndikaunira konko. Ambiri onera konko mpaka napana kuchakwala. It's already a done deal, brother. Ndizotheka kale mbale. God has already done it. Zinatheka. And then he says, Aba it cannot comprehend the miraculous. Siringathe kugwirana ndi chama mirakuri. You have to come in contact with omnipotence. Mukuyenera kubwera kukalumikizana ndi icho chotheka. Then when you do that, Pamene inu mutero, you are in contact with the supernatural. mukhala tsopano mutalumikizana ndi icho cha mamirakuri cha supernatural. And then he says, Tsopano akunena, your life change. umoyo wanu umasintha. Your thinkings change. Kaganizidwe kanu kamasintha. Your mind change. Malingaliro anu You amasintha. are made different. Mmakhala tsopano cholengedwa chatsopano. Your sickness is finished. Matenda anu atha. When you think properly, Mukaganiza moyenera, your thinking will make your body obey. kaganizidwe kanu kapangitsa thupi lanu kuti likavomereze. God's great power moves in. Mphamvu ya pamwamba ya Mulungu imalowerera. Abali, I don't know what to say. Amen. Abusa athedwa. Hallelujah. You know, Mukudziwa we are serving a living God. tikutumikira Mulungu wa moyo. This morning, Mauno Maya Eruda Kazembe, mama wa Panjaba, anduza tabusa mtapemphera masoa akhala kuvuta ndikunena iwo alipompa. Anduza umboni mama wa Panjaba. Amen. Chachitika ndi chani panopa?
healing is taking place. machiritso achitika mwa mayi wathu. Why? Chifukwa chani? Sickness has no room when we start thinking like children of God. Matenda alibe malo pamene tayamba kuganizira ngati ana a Mulungu. Amen. Amen. God bless you. Ambuye akudalitseni. Now, Tsopano let's finish tiye by one or two quotations. timalize ndi zobwereza ziwiri kapena chimodzi. Brother Branham says now, M'bale Branham akunena tsopano. are we together? Tili limodzi. You need to change your mental attitude. Mukuyenera kusintha kaganizidwe kanu m'malingaliro. And then he says, don't never forget this quotation. Musadzayiwale chobwereza ichi. In the message we would see Jesus. Mutenga tidzamuona. He says, don't never forget this quotation. Akuti musadzayiwale chobwereza ichi. God bless you, my brother. I love you, my brother. He's doing a great job. M'bale yudu akukwanitsa kuitha. And remember, don't never forget this quotation. Musadzayiwale chobwereza ichi. That the right mental attitudes Kuti kuganiza koyenera towards any divine promise in this Bible pamalonjezano onse a m'Baibulo will bring it to pass. kudzabweretsa kuti chilichonse chitheke. The right mental attitude Kuganiza koyenera toward any divine promise pamalonjezano that's amene written Mulungu in this Bible amene anaperekedwa m'Baibulo will bring it to pass. udzabweretsa kuti zitheke. So now, Tsopano panopa just keep that on your mind. ingosunga lichi m'malingaliro mwanu. If God made a promise Ngati Mulungu anapanga lonjezo and you take the right attitude towards that promise, namutenga maganizo abwino, God Mulungu will fulfill everything akwanitsira zonse that He has promised. zimene akulonjeza. Kuchokera lero If you take the right mental attitude, amene mwatenga malingaliro abwino, I've seen sarcomas. Anyone here wina aliyense pa is a candidate ndi candidate of the miraculous. wa zoziziswa. Anyone here Wina aliyense pa is a candidate ndi candidate of the miraculous. wa ma miracles. God is no respecter of persons. Mulungu salemekeza munthu. If you take the right mental attitude, Pamene mutenga kuganizira let me kwera tell you, atakuwuzani it will happen. zikuchitikirani. It will happen. Zichitika. It's not Brother Branham, the divine healer. Si Brother Branham No, ochita. sir. Iya He ibwana says that's wrong. akuti ndicholakwika, But it's your faith koma ndi chikhulupiriro chanu brother. that will bring God on the scene. Chimene chimabweretsa Mulungu pa zochitika. For a moment, Pa nthawi let's yochepa bow our heads. cheni tiweramitseni nkhope I zathu. don't know, Sindikudziwa, I wouldn't even know sindingathe kudziwa what you are going through. nyengo zimene mukudutsa, But God, koma Mulungu analonjeza He knows. akudziwa nyengo zanu. Change the way you think. Sinthani mmene muganizira. Amen. It was very impossible Zinali zosatheka for a black man to become the president of America. kuti munthu wakuda angakhale president wa dziko lalikulu lolemera la America Throughout the years, 200 years down the line. ku zaka zambiri za 200. But Obama came Koma Obama anabwera, and he had a slogan. anali ndi mawu amene amalankhula. This is what he said. Mawu analankhula Obama na He amene said, yes, we can. anati ine tikhoza.
I think he read it from the prophet. Abusa ataoganiza Obama anawerenga kuchokera kwa mneneri. Yes, I can. Ine ndikoza. It has never happened before. But I can. Koma ndikoza. I know it's impossible. Ndikudziwa ndizosateka. But I can. Koma ndikoza. Amen. Hallelujah. You can make it, brother. You can do it, sister. You can do it, young man, young girl. You can do it. Mbale nyamata mtsikana, brother, sister, mukhoza kukwanitsa. Hallelujah. He is here. Mulungu ali pano. Our God is here. Mulungu wathu ali pano. Whether you raise your hand, whether you come in front, I believe God has something for you today. Hallelujah. Amen. Be still and know that I am. Oh, be still, I know that I am God. Oh, be still. Oh, that He's still God. Change the way you think. Hallelujah. Our elder Galanga felt prompted to start a business that nobody thought about. He had it on his heart. People said this is no kuno sikwanu sisiteka. He said I don't care. People came in to try to disrupt. And you see what? He put his mind on the God who makes things possible. He can do the same for you. Let's bow our heads, close our eyes, and also let's bow our hearts. Hallelujah. Our loving Heavenly Father, we want to thank you that you are here. Forgive us. Many times we allow negativity to control us. But you made us to be achievers. You made us to be controllers. You made us to be amateur gods. We've allowed amnesia to creep in. But today,
koma lero we are coming humbly before you. tikubwera modzichepetsa pamaso pano. May you meet with my sister here, with my brother, with that Kumanani boy, ni- with that girl. ndi mulongo nyamata ong'ono uyo, tsikana uyo, bambo uyo, mayi uyo. We don't care how huge their problems are. Tilibe nazo ntchito kuti vuto lawo lakula bwanji. We don't care how many hospitals they've been to and Tilibe told, nazo ntchito kuti apita muzipatala zingati. and they've been told it's a chronic disease. ngakhale auzidwa kuti ndi matenda osachiritsa. We are here to say to that disease, tili pano kunena ku nthenda iyo it's over for you now. kuti yatha lero. We want to say to those difficult situations, tifuna tilankhule ku nyengo zazikulu zowawazo in the name of the Lord Jesus Christ, mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. we are saying it's over now. tikunena kuti zatha. We are saying to those financial problems, tikunena ku nyengo zovuta za chuma. we are saying to that, tikunena tsopano it's over now. kuti mavuto a chuma atha tsopano. You are still Jehovah Jireh. mudakalibe Jehova You Jireh. are still Jehovah Shammah. mudakalibe Jehova Shama. You are Jehovah Rapha. muli Jehova Rafa. You are Jehovah Tsikenu. muli Jehova Tsikenu. You are Jehovah Ra. muli Jehova Ra. You are Jehovah Shalom. muli Jehova Shalom. Thank you, Father. tikuthokozana We Tate. apply your names upon ourselves tiri kuwika mayina anu pa nyengo zathu. over every sickness, kudzera mmatenda ena aliwonse. over every family problem. kaya ndi vuto lotani la m'banja. Lord, you are still God. mulungu mudakalibe mulungu. Thank you tikuthokozana for answering us. panyoti mwayankha mavuto athu. Prayed in faith. tapemphera muchikhulupiriro. We are changing the way we think now. tiri kusowa kusintha mmene tiganizirana In the tsopano. name of the Lord Jesus Christ. mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus.